lange Schleusen. Are 5 metri lungime, lățime 45. Uite și vegerița. Are rusac în spate. Vegerița. This picture here is this bridge. So I will pass it around so you can have a look. Das ist hier, die Aussicht ist hier bei dieser Brücke. Utrecht got city rights in 1122, and that meant they could dig the Central Canal and make city walls. Until the 1820s, when they pulled it down and made this very nice park instead with 200 different types of trees. Vroeger zag het zo aus, weil in 1120 hat man Stadtgäste und die sind ausgegraben und 7 Kilometer lang eine Mauer um das Stadtpark bis 1820 und dann hat man das abgerissen und diesen schönen Park gemacht. Und jetzt haben wir ungefähr 200 unterschiedliche Bäume. Which one? This is children's figure. This is 90. Napoleon? In English. Napoleon? It's, all Dutch children have books with 90. Ah, Older came from Utrecht, the illustrator. And he lived close to here, so in the museum they have a very nice section for the children. Hier im Museum, die haben speciaal für die Kinder eine Abteilung mit Neintje. Das ist ein Kinder, der kommt aus Utrecht. Der Schriftsteller hat das für seinen eigenen Buch ausgedacht. Und hier im Museum haben sie das für die Kinder. it's like a Mickey Mouse from USA, but it's from Utrecht. Ja, much better. Dankeschön. Deci pe Mickey Mouse, pe Utrecht. The weather is perfect. Dit was het ook een oude gracht, dat is overgelopen een nieuwe gracht. It's not really new anymore, it's from the 1390s. You see that on the left of the building, it was a nice bright red then, as a contrast to the busy. Ah, with the bridge. It's a small. It's Yeah, one here small. on the left. Yes. It's nice to commute through, except they're busy renovating it at the moment. So.